right, a very good evening to you. Many thanks for joining us tonight on this 16th day of November 2025. A lot is in store for you on our broadcast tonight, but first let's get an introduction. This is Weekend Live with Anyango Sylvia. That is right. On the sign language interpretation tonight is Francis Okenye. Remember, this broadcast is also coming to you live on YouTube at KUTV News Kenya, and you can also interact with us on X at KUTV_Kenya or at Anyango Sylvia KE. Now let's begin tonight with the story of the head of state, where President William Ruto has assured residents of the northeastern region that his government will smoothen the process of getting national identification cards to allow them have access to government services. Speaking during Sunday service at Diamond Jubilee celebration at the Africa Inland Church AIC Logo in Marsabit County, President Ruto assured the residents that he will ensure the region is served equally as other regions are without discrimination. However, this has been seen as a way of increasing Kenya Kwanza's popularity and favor among residents ahead of the 2027 general elections. Kwa kuweka neno la Mungu kwa you may have a place in heaven. Kila mmoja wenu mujitolee kujipatia kitambulisho, na tumesema hiyo kitambulisho ilikuwa inalipiwa mbeleni, lakini nimesema mambo ya kulipia tuachane naye. Wacha kila mwananchi apewe kitambulisho bila ya malipo yoyote. Na hata kama wewe umepoteza kitambulisho yako, rudi, tutakupatia ingine bila malipo yoyote. Ndio tuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kwenda kutafuta huduma ya serikali bila ya changamoto yoyote. Nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba sehemu hii ya Marsabit inashughulikiwa na serikali ya Kenya vile tunavyoshughulikia sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Ndio tuweke usawa na tuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika kila sehemu ya Kenya. Now moving on, Congress Party DCP leader Rigathi Gachagua, that is Democratic for Citizens Party, DCP leader Rigathi Gachagua has accused President William Ruto of disrespecting leaders from Mbeere North, citing the dismissal of former Cabinet Secretary Justin Muturi and what he termed as subsequent disrespect directed at him. Speaking during a service at ACK Mbeere North Diocese, Gachagua endorsed Newton Kariuki, noting that he withdrew his own preferred candidate for the sake of unity among the people of Mbeere. He condemned the alleged use of force and intimidation tactics by the government to disrupt his meetings, emphasizing that in a democracy, the will of the majority must be respected and all voices must be heard. Gachagua was accompanied by other opposition leaders including Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Lenny Kivuti and Justin Muturi. Gavana wa Embu huyu Barire wameshikana na Kasongo, wanataka kulazimisha candidate hapa Mbeere North, na huyu Karinda anasema ati watu ya Mbeere hawakumchagua na atawafundisha adabu, wajue yeye ndiye gavana wa Embu na mtachagua candidate wake mpende msipende, na anasema kura yake na Kasongo inatosha. Yeye hahitaji kura ya watu ya Mbeere. Ndio leo askari wamemwagwa hapa karibu 1000. Ati huyu Karinda akitaka kuuzia watu ya Mbeere uoga. Kwa hivyo hatutaki madharau kwa watu ya Mbeere. Watu wa Embu na wale wako hapa Kanywambora, familia kama inaanza pale, the next step kufika familia kama hapa ni kuhakikisha ya kwamba tunapenda Karisi, sababu Karisi ana wazazi wengine, hakuna mwingine atampenda zaidi kuliko nyinyi watu hapa, na ili kuhakikisha kwamba
ile mboma ya hapa, sababu nilisikia ulisema kichwa, kuna shingo na mwili. Wale wameshikilia hembu hii, wazee wa kuheshimika, ambao ni lazima tushikilie na tusupport Karis, tusupport Kivuti na JB. Now moving on, Wiper party leaders led by Deputy Minority Leader in the Senate and Kitui Senator Enoch Kio Wambua have dismissed President William Ruto's development tour in Ukambani, calling it a failed mission that did not yield any political influence for the Kenya Kwanza government. They also criticized Friday's meeting at the Kitui Deputy State Lounge with grassroots leaders from Ukambani, claiming it was characterized by bribery, alleging that attendees were given 10,000 shillings each as an inducement. Speaking during a church service and fundraiser at AIC Kiondoni, Senator Wambua emphasized that the Ukambani region remains a stronghold of the opposition under the leadership of Wiper party leader Stephen Kalonzo Musyoka. So the program will have kicked off officially. President amekuja huku, lakini wewe ukumbuke President alikuja kwa madaraka, si ndio? Akapatia watu wetu pesa na wakasahau walikuwa wameambiwa na Gachagua wakupatiwa pesa na President, wewe kula usinunue bengu. So wale wa kwetu walinunua bengu. Kesho jana nimeshinda nikisurura huko. Wale nunua bengu na hiyo pesa haikumea. Na msitishwe na mtu na msiogope. Msiogope, mkuwe na roho ya ujasiri. Jana najua kuna leaders wameitwa hapa Kitui Town. Wengi tu kabisa from all over. Wamekaa pale, wamekaa na president hapo. Na I'm told, kwa sababu pia na mimi nimetuma watu wangu waende wakae hapo wasikilize, 95% of the time in that meeting ilikuwa ni story ya Kalonzo Musyoka. Vile Kalonzo Musyoka ni mtu mbaya, vile Kalonzo Musyoka sio amefanya nini. Now, Deputy President Professor Kithure Kindiki has cautioned leaders against reckless and careless talk that could jeopardize the nation's unity and stability. Speaking when he attended a church service at Kapsabet ACK Diocese, Nandi County, on Sunday, the Deputy President asked leaders to compliment the President's efforts for the nation's progress and development. Kindiki said President William Ruto has made sure every part of the country is included in the nation's development agenda and hence deserves support, prayers, not frustration. Kwa wale ambao ni viongozi, tuchunge sana matamshi yetu. Mheshimiwa Rais amefanya bidii sana kuhimiza na kuleta umoja wa taifa letu la Kenya. Kama kiongozi wetu amefanya bidii kuhakikisha kila sehemu ya Kenya wanajisikia wao ni sehemu ya maana ya Kenya, isipokuwa mtu amezaliwa wapi, ni wa kabila gani, ni wa dini gani, ni wa rangi gani. Kwa hivyo mimi nawaomba wakati tunafanya mambo yetu, shughuli zetu kama wanasiasa na viongozi, tusiumize hiyo bidii ambayo rais ameweka kuleta taifa pamoja. On that note, leaders from Kirinyaga County have called for unity among the Mount Kenya residents, urging residents to continue supporting the Kenya Kwanza government, saying that both national and county development projects can only thrive under political stability. Speaking at the Mburi Primary School grounds in Gichugu, Area Member of Parliament Robert Gichumu Githinji, Central Kirinyaga Member Gachoki Gitari, and Ndia Member of Parliament George Karuki said the region stand to benefit more by supporting government initiatives rather than engaging in what they termed as political noise driven by the opposition. Sisi hatutaki kufanya siasa ya matusi, siasa ya fitina, siasa ya fujo, siasa yenye haina mwelekeo wowote. Sisi tunataka
kufanya siasa ya barabara, ya stima, ya maji, ya masomo na ya kupeleka watu wetu bere ndio watoke kwa umaskini waingie kwa utajiri. Sasa namuuliza jameni, hii serikali inatutengenezea barabara, hii serikali tunalilia itutengenezee stima, hii serikali tunalilia inatutengenezea mativeti zetu vijana wetu wasome, hii serikali ambayo kila ward wanasema kukue na digital hub ndio vijana waweze kupata ajira kwa mitandao. Surely mtu anatuambia tutoke tuende wapi? Tutakaa hapo ndio watu wetu wanufaike. 2027 ikifika tutapiga siasa, lakini kwa sasa sisi tunawafikiria maendeleo. Now on that note, we are taking the very first break on the broadcast tonight. Stay with us. Kupanda shuka akawa tuzo, ukakamavu wake ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke akabaini jinsi ya kuweni. Huyu ni mwanamke ngangari kwa jinsi alivyo ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake nami Caroline Kimwele. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audiovisual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. You are watching Weekend Live with Anyango Sylvia. Welcome back. Remember to keep interacting with us on our social media platforms. We are live on YouTube at KUTV News Kenya, and you can also interact with us on X at KUTV_Kenya or at Anyango Sylvia KE. Now moving on, the leadership of the Supreme Council of Kenya Muslims in the Coast region has raised concern over what they claim is a plot by the Breakaway Group to disrupt the council activities ahead of the upcoming national elections. Speaking to journalists in Mombasa, the leaders who say they have faced intimidation insisted that the national elections will take place within the next 3 months, adding that the current office holders are legally in power until then. The Coast leadership vowed to fully uphold the council's constitution and warned that they will not bow to pressure from individuals they accuse of being power hungry.
SUPKEM inaendelea kufanya kazi na haijapata mgawanyiko wowote wa ndani kama ilivyoripotiwa. SUPKEM kama chombo ama mwamvuli wa mashirika ya kijamii ambayo wahusika wake wakuu ni misikiti, madaris, makundi ya kijamii na yale mengine mengi. Wanachama wake wanateua wawakilishi kuhudumu kama wanachama wa chuo cha uchaguzi wa kugombea na uongozi katika ngazi mbalimbali. Nafikiri tumekuwa tukipata habari kamili. Kumekuwa na maandamano ambayo yalikuwa yakiandaliwa kule Nairobi, na maandamano hayo yamekuwa yakidai kwamba ambao walikuwa wakikusanywa ni maskini, ni kina mama ambao ni kina mama watu wazima. Now, Mombasa County's Chief of Disaster Management Officer Ibrahim Basafa has expressed deep concerns over a high number of road fatalities within the county, noting that 4,500 people have already lost their lives this year. He warned that the county will not hesitate to impound unroadworthy vehicles and fine drivers who violate traffic regulations. This comes as the county announces tougher road safety measures ahead of the December holiday season in an effort to curb the rising number of road accident and related deaths. As part of these efforts, the National Transport Safety Authority (NTSA) has intensified inspections for long-distance travel. Buses are now required to have functional speed governors and 2 qualified drivers per trip to reduce accidents caused by fatigue. Miezi inayofuata ni onyo kwa Mombasa. Tutaanzisha the alcohol blow. Alcohol blow ikienda, na unajua Mombasa pia tuko sasa na speed cameras. So tutaanzisha speed cameras hii mfumo, na tutaanzisha alcohol blow, na tutaanza kushika zile gari ambazo ziko unroadworthy. Hatutaki sheria hii ya mara hii tuwe na majanga Mombasa. Hatutaki sheria ya mara hii tuwe na watu ambao watakosa life, ama mtaenda hospitali, ama ukose kiungo cha mwili. So it's a strong notice from Mombasa County Government. Na ukiona leo tuko na wote, tuko na Kenya Police, National Police Traffic, NTSA wako hapa. Tuko na watu wenye matatu wenyewe, kuna St. John's, kuna huyu wa health, watu wa tuk-tuk wako hapa, matatu. So we are sending this message. It's a strong message from Mombasa. Mara hii hatutacheka na nyinyi. And today we gather here with the people of Mombasa, the Kenyan community and the global community in commemoration of the World Day of Remembrance for road traffic victims under the theme Remember, Act and Support. And I want to emphasize on the act part, because each of us as individuals have a responsibility to play in ensuring road safety. Now, residents of Southwest Sakwa are calling on the government to scrap medical fees for survivors of rape and defilement. According to the residents, the high cost charged for the treatment and for filing the P3 forms hinder access to justice, as many survivors cannot afford these expenses, allowing perpetrators to walk free without facing any consequences. The residents were speaking at the Kapio Chiefs Camp during a youth mentorship program organized by Teen Safe Haven, targeting girls aged between 10 and 25 from the area. We've had cases of defilement in this area, and that is why I'm appealing for a civic education. Most of parents don't know how to handle these cases. They report them late. At times they compromise. At times when we take action, you find the culprit, rather the girl is now hidden somewhere, maybe to another town or to a relative. So the case dies there. On that regard also, I would take this opportunity also to appeal to the government that there should be a policy, in the sense that any case of defilement or such like cases should be free, absolutely free. Let it not be on papers, but it should be actualized when you take this kid to police station up to the hospital. The P3 form should be free, absolutely free of charge, and the process should not take long.
mara to go to the children's office, coming back to the health office, going back to the chief. Now on that note, we are taking yet another break. We'll be back with sports. Don't go too far. Are you ready to take charge of your health? Welcome to Focus on Health, your weekly guide to staying informed and living better. Join me every week as I sit down with trusted medical experts. Gynecology is basically a field concerned with mainly the female genitalia. Explore real-life stories during when the patient come in and bring you updates and tips that are beneficial to your health. Because health isn't just important, it is everything. Tune in to Focus on Health every Thursday at 7:30 p.m. only on KUTV. I'm your host, Kandia Marian, and I'll see you then. Badala ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi hawana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili. Bila woga, watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi, hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Kitu kitakusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. Welcome back. Now in sports tonight, Olympic champion Eliud Kipchoge has underscored the growing concern over the role of technology in sports, especially as climate change continues to reshape training methods and competition conditions. Kipchoge noted that artificial intelligence and data-driven tools are already transforming athlete monitoring performance analysis and preparation for sporting events. If there is one field where innovation and technology are urgently needed, it's sport, and even more so, sport in Africa and here in Kenya. Climate change is no longer a distant threat, it's a daily opponent. It affects how we train, how we recover, how we compete. If we do not adapt, we risk losing not just the methods, but the joy, fairness, and unity that sports brings to the world. AI and data are already rewriting the playbook to monitor heart rate, temperature, hydration, and fatigue, and signal when recovery is needed. Smart sensors track weather and air quality, helping organizers plan safer starting times and prevent increased stress. Data platforms manage energy to use in stadiums and transport, reducing emissions from major events. Performance analytics guide training while preventing injury, and predictive tools monitor health and nutrition to keep athletes performing safely. All right, now that brings us to the end of our broadcast tonight. Thank you so much for choosing our news tonight. Our sign language interpreter tonight is Francis Okinyi and Amanyango Sylvia. Have a good night.